tikulandireni kulikonse kumene mukutionera nthawi ino. Ndine Brian Banda ndi mzanga George Kasakula kukulandirani mpulogalamu inanso sabata ino ya The Hot Current. Iyi ndi pulogalamu imene timakambirana nkhani zikuluzikulu zimene zachitika msabata komanso with a bit of analysis ndi cholinga choti inu mudziwe kuti kulinji komanso kwenikweni timalunjika kwa atsogoleri athu adziwe kuti kodi koma mwadzuka ka inu komera ayitadzuka ziko sicho chokoti mwapanga summarize bwino cholinga cha program chimenecho feedback watsogoleri chifukwa timabwerezabe kunena kuti timachita focus pa atsogoleri amene akutilamulira yes chifukwa amene ndachita hayala kuti ayendetse zinthu zake ndiye poti tidayika pondife pampando zapasa feedback mosanamiza kapena mowanyengerera kapena mowapembedza foni mapembedza mulungu yekha mwanibani mene nutinena kuti mauza mosanyengerera mosapembedza mosashashalika kuti azanena kuti zinthu zili bwino pamene zinthu sizili bwino ayi izo sitipanga pa ndipo ndigwirizane nawo a speaker Richard Nsoya anayankhula kunena kuti vuto limene tili nalo kuno too much respect of all timawalemekeza kwambiri mwaova ndiye chifukwa timawalemekeza mwaova amazengeka lero ndiye madolo dziko lino kuti chumachi ndi chawo osati chuma ngati Malawi ndi wawo ngati kuti ni state yakunyumba kwawo akazi awo ndi ana awo pamene Malawi si state yawo anayankhula bwino kwambiri andituchipira muzomena mankhula zimezi akuti a leader of opposition amangamba nkhani ya amapanga comment nkhani ya chaponda ndi anazakanana kuti kaya president sauchita bwino ndi akuti muma standing orders awo standing order 98 actually ati maletsa kuti kodi muzitsala kwambiri za ma standing orders bwanji ndinedita lupacha ngamene mufuna fraud ndikaipi ndinedita chifanda kuona tsiku lina machilo werenga ma standing orders mawerenga page by page ndinedita nanga ndimene nezo ndizizizo ine ndimadawa ndati ayi chidu chimene cha ma standing orders chimene ndimagwirayi chimene ndimagwira mfunika kuti ndiziziwa zinthu zambiri kuti ma reporters lemba standing order machilo dziwa standing order ananena tu nanga zina it was being under discussion Friday osati koma ina it was under discussion so amusa amene ndi achifu pa kuboma anene kuti achakwera panga violate standing order 98 imene imaletsa kuti ma MP sangathe kudzudzula mtsogoleri mu parliament nde mmene amapanga rule whether indeed the leader of the opposition was out of order or not anafotokoza achena kuti anso anene kuti nzoona kuti nzoonadi a president amene MP sangathe kumudzula mtsogoleri muno mnyumba nzoona standing order imene ilimo koma naonjeza kuti ndikayang'ana kwina amene apangati sichukinako kulibe ndife tokha amene tinayo za such a standing order. In other words, it's a standing order that is one unconstitutional because mtsogoleri Africa tizimulangiza tizimudzula kumene ngati kuno pamene tizimudzula ni mtsogoleri ngati safuna kudzulidwa ndi achoke ku State House simple inu muli ku State House simuli ku State House sanga kudzuleni amala sanga kambeza ife sanga kambeza simuli ku State House inu simuli yangrama za misongo uma khala bwino uma njoya convoy State House everything is paid for by government and then the owner kodi ndilo yomwe machekere of course ni president kodi president magaza masewe sagula kali konse inde he needs our scrutiny. Yes, he needs our scrutiny. He needs our scrutiny. So I was saying, look, I mean, this is uncalled for. In fact, it's unconstitutional because he is our servant. We need to talk about him. He is making decisions that are affecting us. Why should we not talk about it? Yes. Nkhani ya lero. Ndiposa nkhani ya lero. Iya imangodzera kunena kuti chimene chinatifikitsa kumene kunja kuti anthu amaganiza ngati kuti timabwera pano kudzatsoka nkamwa za Mutharika. Amutharika ndi president athu. Ndiye timanena kuti inde situkana. Yes. Amutharika atachoka pa mpando lero. Sitingatsuke nkamwa za Mutharika. Andi pano sitisalawa na president. Timanena zinthu zimene zikuchitika. Ezoona. Cholinga choti dziko is bigger than anybody. Ezoona. Sabata ino kwachitika nkhani ziwiri zikuluzikulu. Yes. Ndipo mutu wathu walero tikunena kuti the role of people in making the change we need. Yes. Ntchito imene anthu angagwire. Yes.
kuti tipange kusintha kumene tikukufuna. Yes. Kunzuzu. Yes. City Central Constituency. Yes. Kwabuka nkhani kumeneko. Yes. Kuti anthu adalembera chibaluwa petition mtsogoleri wawo Anjiko MP Leonard Njiko. Yes. Kuti mukapita ku parliament. Yes. Mukati kambire nkhani mukachite move motion kuti president tatopanawo tatose pampando. Yes. Inaso yachiwiri ndi ya mademo. Pachinayi sabata ino kunali mademo kuliro. Yes. People saying they were calling for the end to impunity. Kuzolowera zoipa kuti zoipazo simukuoneka kuti mfuna musiye uchita kubomako. Impunity. Yes. Osapanga regard kuti malamulo akundira chakuti ndipo feteserere malamulo kaya kuti ife anthu this is how we are supposed to govern kumangopanga zoipa zosalongosoka and mosaonesa kuti mukuvaza munthu mukungopanga zoipazo. Impunity. Muzoona mwanyi nkhani ziwiri zimenezi. Nkhani zabwino Brian. Nkhani zabwino nkhani zokoma. Ayi musatero. Yes, nkhani zokoma. Imene yakukomerani? One, impeachment ya Unzuzu yomene apanga impeachment nkhani yokoma. Two, mademo kulilongwe nkhani yokoma. Bottom line Brian ndikuona kuti atsogoleri athuwa tizadziwitsa kuti zimene akupanga zinzoyipa. Ezoona Because ngati sizadziwitsa adengera ku chiphompho. Ezoona Ndipo andikapita ku chiphomphoko sakagwa okha. Mwinanso yowo akhoza upeza ka parachute kuthawa. Timanena kuti ali ma contacts. Amazopeza ka parachute nkuthawa. Olo mwina zoipa zikamachitika ma effects ake iwo sahava fuati apanga insulate tipangamba zoti amakhala state house ali ndi mphamvu ali ndi power aujoya tidapanga insulate amene tingavobwereka ndifeyo. So tizauza nkhani ya impeachment kuzuzu 37,000 MP constituency afuna MP wawo akapange move motion in parliament to impeach the president. Anthu apangapo comment kuti zimenezi sizingateke is still birth. Even the MP that is being petitioned, I don't know what this is in the DPP. How can I move a motion against my own leader? I can't do that. So obviously that is going nowhere. That's why this was saying I'm going to be a court whatever. It is going nowhere. That we must accept. But the people of Nzuzu are showing us a good example of showing the president, the cabinet ministers, and the leadership that we are angry with what they are doing, and we are prepared to go to the ends of the earth to make them stop. So, to me, that's the key thing. That's the message. It's the message. It's the message. Whether nkhani ipita patali or patali. But it's the message that they are sending to President Peter Mutharika. And to me, the president, okay, fine, this thing is going nowhere. I have enough protection. Why are people saying those things? Why are people demanding my head? Because this is demanding his head. Why are people demanding his head? It means boma lao laonjeza. Tikamanena kuti boma la Mutharika laonjeza. Yes. Tikuchita mo dudukira ngati mamsulizi kapena kuti nzona chifukwa President Mutharika sitting in his office, whether he calls it oval or round or whatever it is. White House ndingonena kuti sinzona amayichula kuti chani imene koko the office basi unless ngati mfuna muvesa zina ngati ku America kuti the oval but nkhani si imeneyo akamakhala uthenga umene amalandira ndi oti abwana muchita bwino. Yes. And akamamva anthu ngati aku Nzuzu City kumalankhula choncho mmaganizo mwake chifukwa choti uthenga umene amaulandira pafupi ndionena kuti abwana mukuchita bwino zinthu zikuyenda bwino. Achina gudu akapita kumene kwa makauza kuti chuma chikuyenda bwino. It is in his thinking ndikukhulupirira kunena kuti akumaona ngati kuti these are the shenanigans za opposition. Amene amapita kwa president kwa chifukwa olo kunena kuti mafani ngomalisa kunena kuti olo kunena kuti kunja kuno kuti katangale dzulo ndayamba Mutharika akunena kuti imene ndi ntchito ya opposition akulakwa wani amene amakauza president zimene zozo akulakula dziko lino, and they should know that one day they are going to pay for it. They should never ever think kuti
they will get away with it pomanama kuti dziko lino zikuyenda. A president yo akamava zimenezi nkumanena kuti yes it's the work of the opposition akulakwaso, and he's going to pay for it. He should never make a mistake. He's going to pay for it one day, because dziko lino zikuyenda. Ziphuphu zimene akunenazo nzoonekiratu sizoti kapena kuti wina sitikuziona akakha kuti zinthu zikuyenda bwino ziona kuti kulibe ziphuphu kwese kuti kusangalala zinthu zikuyenda bwino ziphuphu zikuonekiratu pali nkhani za ziphuphu zimene nobody talks about them. Why can't he talk about this 577 billion if he says kuti ziphuphu kulibe? Kunachitika audit, it said 577 billion inaonongeka mboma, anapanga ina audit anapanga reduce 236 billion. Why doesn't he deal with it? Who has the answer for that? What's in those files? Why are they not coming out in the open and say this is what is in the file? Nobody. Why? Chifukwa pa Malawi Broadcasting Corporation pali program amati talk to the president. Yes. Ndine ndimamvetsera ndichidwi because I was reading between the lines. Yes. But the message and pamene vandandikudza kwambiri mponena kuti akunena kuti zimene akunena zikula kuika mdziko muno ndi ntchito za opposition. Can you imagine a president saying kunena kuti olonkhani zakatangalezi akuzikoka ndi opposition because it's a political game. They want to frustrate his government. It's not a political game. It is not a political game. Ndipo a president akulakwa ngati ndi anthu awo amene akuanamiza kuti that is what he said. That is what, and it's on record. It's ndikulakwa ndibodza. Apresident akunama ndibodza, akunamiza Malawi. Akunama president ndibodza. And the question that we must ask is, why is he saying those things? Ndiye manena kuti is it before you go forward, Brad, is it the opposition anapangisa audit kuti 236 billion inaonongeka? Is it the opposition? Is it the opposition that gave the ACP certain files? Kuti yanganani mukozopeza moziphuphu? Is it the opposition? No. Are in those files real? Is in the 236 billion real? What about Eskom procurement 4 billion? Is it the opposition that was procuring most of Eskom? Nangambe scandal. Is it the opposition that was importing maize more to Zambia? Is it the opposition that was doing forgery? Is it the opposition that was found with 160 million nyumba? These are real things that are happening. So how can you say it's the opposition? It's not the opposition. Yes, the opposition can take advantage of this and tell Malawians how bad this government is. It's right. This is competitive politics. That's how politics is. The opposition amangana zofoka zaboma. So if the opposition is joining Malawians to point out that Zola Zaboma, what is no? When I heard President living in the also when I heard President Mutharika, yes, kuyankhula moto, I realized kuti tilipa moto. Brian, tilipa moto. Because that is living in denial. That's living in denial. Huh? That's living in denial. Aliyesa kuziona even mwana wangu wazaka ziwiri akuona kuti mboma nguchitika atangale and marizasa akatangayo ma inquiry akuchitika maudit akuchitika mafailo akutamanga kuveka nkhani media every day is reporting about things roads authority Wescom kumade brand zoli kozolowa ezimene zoona pano tikozo uchezera pakati zolowa tukamba nkhani za katangale mboma la Mutharika ndi akanena kuti ayikulibe iwo ngati president chimene timapekezo chonena kuti apanga chiyani ezoona pena palipose pamakhala crisis pamakhala mavuto kampani kandi nyumba kandi chani pamakhala mavuto koma mtsogoleri amasolva mavuto aja ezoona so what Malawians want of Mutharika is not to deny kuti there are problems, no, but at least those kapena kwakankhira mavuto kwa anthu ena. What Malawians, the mandate that we gave him is to solve our problems. When people elect, and he has the capability, and the capacity. He has everything. He has this. Even today, brand. But the path he's taken is a dangerous path. To agree with you, he's taken a dangerous path. The path he's taking of denial, it will bring all of us Malawi down. You know what that does? Yes. What that does is kunena kuti anthu amene akubandala mamboma the production amanena kuti tikhoza kubabe. Of course. You understand?
Brian, when a leader point. when a leader like that apite pa national television nkumanena kuti mdziko muno mulibe katangale nkhani ya katangale akuichukitsa nda opposition what it means ndikuona kuti amene akubawo adzibabe ino ndipo lero ndi kukhala kuthamanga kwa lero holiday lero holiday macheke sanga thamanga amene ali mboma tu amene ali mboma pano patu the message that they are getting from this president is that ibani tiziba a president ati defender akutose tili bwino akutero anena kuti kabineti yawo ili bwino boma solo lili bwino andi dzulo ayankhula choncho kuti boma langa sili corrupt ndipo izi ndi ntchito za opposition. So pano the key question Brian is this tazikamba kale the key question ndife sona Malawi program yale ife wa Malawi tikuti chiyani because as we introduce kumambiro dziko lino sila mthalika okha iwo is just a city koma banja amaganiza ngati kuti dziko lino lawo no but it is people like no it is people anthu amdziko muno amene tawapatsa matama amene tawapatsa matama because tukanga tuvomera tikuvomera koma tigwirizane nawo anthu akumzuzu pamene palipo iti lero kuti anthu akumzuzu amene anena kuti iwe MP wathu tidakusankha ndife ndiye foda kusankha ndife tikukulamula tikupanga petition tikupange move motion ya impeachment anthu akulilongwe atrapezi abire mayaya asembeleka ndasi zawo kana lipa anthu 10 kana lipa anthu 5 it doesn't matter pamene poso mafuna koma they have sent a message they are sending a message and my wish is that to save Malawi tipange zimenezi. Ine ndinapita ku America ndinapita ku America chaka china ndikupita 2013 2014 ndiye ndakafika ku White House ku White House panjapa pali I don't know ngati alipobe sabambo amakhala pomwepo ndi nzimayi Brian kodi nzimayi amene uja and nzimayi anakhala by 1979 akuti amakhala pomwepo Pennsylvania Avenue I also visited that White House mzimayi uja ali ncholinga akuti yeyo safuna nuclear war so she has been there amakhala pampaja ndiye ndimanena kuti imene ndi demonstration demonstration itu si 1000 people demonstration itu si 2000 people munthu mmodzi akozopanga and that woman has impact because you can even see the way the world treats nuclear weapons. They are very, very careful. There are so many discussion between US and Soviet Union, today Russia, so it's not like she's not being heard. That's the spirit. Nedi manena kuti ena akhoza manena kuti ndinayikwenda kwa experiment imene manena kuti the message has been sent. Whether it's 5 people, whether it's 10 people, koma a message has been sent. And the mistake that the president and his cabinet and his government and everyone else ruling will make is to think that can just be swept away under the carpet. It will not be ignored. The voice of the people should not be ignored in this country by people that are ruling us. It's tragic. It's a big mistake. Because when people want to rise, when people say, it's not good. It's not good for the country. It's not good for the leadership. It's not good for everybody. There can be social unrest when you and who are mukupanga ziphuphu and if you see for Ongora jabe kuti dife ankama watu mati muthu ankama obama ajizimayi kwankama kamlungu kankama kamlungu kalasiboni kwa kankama it means nkolongolo sudife ndife ankama olongolo tikuzitchula zikuoneka zikuoneka ndi maso chimanga for example simple chimanga kungopanga import chimanga from Zambia ubwera kuno sinkhani zakezo yayi chimanga simple chimanga a normal process imene ikadangwenda very smoothly uipanga investigate palibe chela kuika malamulo satsatidwa palibe so mnthu amene amachita forgery koma vuto kusokoneza aliyense amafuna kuti atemepo ndi a president akuti iyayi ndi opposition it's not opposition he's making a big mistake then manena kuti anthu akunzuzu they have sent a message ndipo wherever President Mutharika is and his minders adziwa kunena kuti something is happening. They cannot just ignore it. Tasiyana kuzuzu ndamisala akuti chani kumpoto usachani zimenezo. No, they are making those are Malawians. They cannot be ignored. They have spoken
they have written something down, they have given to the MP. Upite ku parliament, ukamange move motion to fire the president from office. Because that's what the impeachment is. That's what it means. To fire him from office. Because gross negligence, corruption, nepotism, tribalism, regionalism, economy, no attention. Tikuvutika zikuwawa kuno auli economy ikuyenda ntchito zomangolembana pachibale ndiyo nepotism yo bra ntchito iliyonse ikatuluka mboma with few people from one area. No, that's unacceptable. It is unacceptable. Merit, simple merit. Who can do that job well? Take the interview. Let's do interviews. Let's select. Simple. Ango sankana okaoka. But this country belongs to all of us. Kumporo bagati ndi kumwe. Nkuteka kuti mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi hot current. Ndine Brian Banda, nzangayo ndi George Kasakula. Tukambirana pano the role of people in managing the change and in making the change we need. Tukunena kuti nkhani ziwiri zachitika sabata ino kumzuzu anthu alemba chibaluwa kuti amutharika apempha aphungu wawo kuti amutharika achoke pa mpando. Lachinayi sabata ino anthu adayenda okapereka chibaluwa kuboma. Impunity, yes, corruption, yes, and negligence. Yes. This is Hot Current. We'll be back in 60 seconds. Riano Kalemba won the polls after scooping 2,441 votes against Benedicto Tele's 2,071 of Democrats. And I think I would like to just clarify for the benefit of the people here. It's not necessarily we're saying that if you have chickens, you've got goats, they are for you.
tili mkatikati mwa program ya The Hot Current pano pa wireless yakanema ya Times. Ndine Brian Banda, ndili ndi bambo George Kasakula, the editor-in-chief. The role of people in making the change we need. Yes. Ndinkhani metu kambiranda. Ndimafuna kuti kodi amene ali ndi mphamvu, who has the power in Malawi to make meaningful change? Brian, is it the legislature? yes. Is it the executive? Yes. Is it the judiciary? Yes. Gabenandi and Huamba, the common man. It's the common man. It's the common man. That's the key tragedy. Imene if antufe sitima zindikira. Ziyamba kamba a speaker ku parliament kuti timapanga tuba respect. Sitima zindikira kuti a president alibe mphamvu. A president boma alibe mphamvu. Mphamvu zimene amaendera ibiwaje nzobwereka. Zowapatsa ife. Yes. And the constitution is very clear. And chifukwa chake every 5 years amadzatime kuno. Kuti tapatse mphamvu. Tinabwereka. Tinabwereka. Ndiye talanda. Ndiye ndiye tikupatsa nsoni. Ndikupatsa chifukwa chani ndikupatsa. Iwo uli mchibongo sitikupatsa. Komanso tikupatsa chifukwa chani. Ndiye kumanena ili mukanipatsa mudanipatsa last time napanga chakuti mphamvuzo napanga chakuti nasintha miyoyo yanu mukuona zimene zachitika. Patse nsoni nipitiriza. Ndatu kumana kuti ngabodza rawo asintha chani awo poti kuziphupho patsogolo tribalism patsogolo nepotism patsogolo utenga dziko ngati rawo patsogolo buwa leadership 0/10 atapatsa chifaya. So mphamvu sizili ku judiciary, sizili ku legislature, sizili kwa president. Mphamvu za dziko lino zili kwa ife anthu. The problem is sitimazindikira. Together sitimazindikira kuti we have so much power in our hands. Yes. There's a cartoon. I don't know who has done it. Amapanga ngati mupanga siso. Nde anachitika ngati chithabwa chili kunyanja. Ndachiona. Mwachiona? Inu kuno ndiye kumene chokulatsogolera. Inu mwagwira kuno. Mulati mungotaya agwa mmadzi. That's a perfect illustration. Ya mphamvu zimene anthu tinazo. Ndiwo wacha kuti akhale kuboma. Ndifeyo. Ndife. Yes. Kuti ife tingoti tichoke. Basi. Ndiye kuti chisiso chibwera mmadzi. Tichotse support yathu. Mphamvu tinapasa ndife. Pila khale napo. Tinapasa ndifeyo. Koma kuti tingochosa mphamvu. Amazindikira koma amadziwa. Koma kuti amaona kuti anthu 24 busa. Anthu 24 busa sitiganiza sitiona kuti akulakwa. For example, president unati muno mulibe corruption. Nkutengera Malawi obusa. Kuti Malawi ndi ana, kodi vini mwana wamasuku ungamphusisa. Sungamphusisa. Amazoti adada ndibasa fire kwacha singagula chicho. Adadi ruboza amami auna misa fire kwacha singagula chicho koma 200 kwacha. Ndiyo ikakwana drink. So even mwana sungamphusisa. A president auna ngati Malawi ndi for opusa. Kulako zoduza kuti dziko langa lilibe ziphuphu ndi our opposition awupangiza. Pamene opposition are simply taking advantage of mavuto ambo malawo nkumanena kuti zikula kwike zinthu zizoona. Iwo his role is to solve the problems, is to stop the corruption. Ndiye poyanga funso langa. Yes. Mphamvu zili ndife. Mphamvu zili ndife anthu. And Amalawi tizindikire kuti tili ni mphamvu. Tikozowachosa president ngati sitowafuna. Anthu akuzuzwa apereka chisanzo. Tikozowachosa ulichosa boma kuti boma ili sili kuthandiza. Silingalipatse mpaka na 5 years kuti zitamulira. Pamene tidikira masango. For tipite kuchikolongeko. You can't allow corruption mene chilika mboma nkomana kuti ayi corruption mene ndibodza. Pamene anthu tikuona ni maso athu tikuiva tikuiona tikuva tikuona kuti pakuchitika corruption. Do we have examples mene anthu anagwiritsira ntchito mphamvu zawo? Brian, the whole history of mankind is littered with those examples. Nzabiri kau ukambaza French Revolution, kau ukambaza American Revolution, even mwina kumene kunkutali. You can even talk about Malawi 1992. What happened? People said no. We think we need that was our revolution of our country. Yes, it was our revolution. Bombano, Arab Spring 2011, 2010. Revolution. It started in Tunisia. And you know how it started in Tunisia? Vendor. A vendor is the one that started the revolution mene para wana kada chitika. Kusiri ya kada tibulana mpaka napa. Egypt tamangita mpaka president. Mubarak went. Not only Egypt, ku Libya, Gaddafi went. Ku Tunisia, Ben Ali went. Inhambi la Tunisia. It was a vendor Muhammad Bouaziz. Ndakukumbukira Muhammad Bouaziz. Auti ankamulanda jani
amamulanda zomwe zovenda zimachitika kuno kuti basi city assembly pang'onong'ono mwalanda mzinda wathu sitifuna kuti munthu kodi chimene zikuchitikira kuno kumulanda tsono osangomulandanso koma kummenyanso makofi akalowa mkati munthu muja kumamenya kwambiri zinthu zonkuzilanda mwamulanda munthu uja that's his livelihood mwamulanda zapita kusiri mwatsekera that means iyeyo olaphwanya malamulo koma nkomweka kamene apanga kuti apange moyo wake kuti akasiyana Muhammad Boazizi akuti adatopa nazo vegetable vendor basi mwamulanda zinthu zake kumammenya makofu kumantukwana ndi azathu marabsi relationship ya azimayi ndi azibambo imakhala yovuta kwambiri basi zimaino mumunena chanjani he felt humiliated. You know what he did? Anangozithira petrol kupita in front of a government offices nkuziwotcha mene kuti ku Capitol Hill. Yes, nkuziwotcha kufa ineyo dziko lanuli nikati mpange ichi mwaniretsa mukuti nikati ngulitsati malonda mwandilanda timalonda ati nimachita okongola nikagulitsa nkalipire mwanilanda. It's what I'm using to feed my family. Inu mwanilanda ndiyeneyo I think dziko linatani lanikanika ningopita kumanda nkuziwotcha bu. Now people said this the meaning of this is deeper than just someone killing themselves. This is not just suicide kuti munthu basi wazungulira munthu you to go. This has deeper meaning. It started what is called the Arab Spring. It started it, and panopa there was a volcano mu Arab world. Kuti maboma anasintha. It changed. So that's the power of the people. When you show the leaders, zinopanga zizoipa. And kumauzo akula zinopanga zizoipa. Dziko lino latose. Tose tiziva ukoma dziko. Chuma tiziona kuti okay, chuma chavuta, maybe ni mavuto adziko lonse lapasi, ka oil wadula, petrol, fuel wadula, koma tiziona kuti inuyo mukuongolera. Mukusamala ndipo mukuyesetsa. Sikuchitika zinthu. Kuli anthu nkumavutika ndiye kwenda nkumazalembera so no zonse zili bwino zinthu zikuyenda pamene zinthu sizikuyenda zinthu sizikuyenda. So ifeyo anthu ndife opusa because we don't realize the power that we have kuti we can stop such kind of nonsense kuti izizi mwatitopetsa anthu akunzuzu anthu akulilongwe anaonetsa this week kuti siokondwa. Now nkhawa yanga iliponena kuti tonsefe tikumadandaula. Yes, koma atrepensi asembereka akacholoweka abire mayaya akatitiyeni tikadule nkhawa zathu kulichu sukunama vuto lichani kwene. Well, maybe kapena sana pange publicity or kapena nthawi sikula ntchito or chani komano that is besides the point, Brian. That is besides the point. The point is I don't want to this important point should be drowned in those things because yes, the most important point is that our leaders should examine the things that they were saying. Mwachilungamo. Not minapangira president. Kuti ayi nzaboza in opposition. This isn't gatanize. It's just making Malawi further angry. Because munthu ukavomereza vuto kuti okay mbanja muno zona adi muli njala. Amavesa anthu anyumba kuloya ati sadadi amami avomera kuti nyumba muno muli chakudya. Ndiro apanga bochina chake. So abazinena kuti mdziko muno zinthu sizikuyenda muli ziphuphu economy sili bwino muli tribalism muli nepotism muli regionalism. Leadership yanga sikutenga dziko lino kuna kulikonse there's poor leadership. Atavomera then you would say okay fine mwavomera president very very important mupangapo chani corruption mpanga chani ACP empowered mpangana aliyesa pene mugere kufanya corruption you discover kuti ukuse amalawa kupangapo chani. Ine ndinanena tsiku lina kulina kuti the biggest problem imene tili nalo ndi utsogoleri uwu. Yes, and I don't want to just focus on President Mutharika. Yes, koma the whole leadership. Yes, is this I don't care attitude. Exactly. And this is what is going to make this country to go kupompo. Impunity. Zilanagamba impunity. Zilokama ni impunity. Sukunama. Anthu akunena kuti koma taonani Mutharika tayang'anani kuma njaku. Anyamatawo taonani zimene akupanga. Yes. Mtsogoleri amene is a shaker. Yes. Amanena kuti tatipasa mabank accounts anthu. Yes. Munita mazingati. ACB and zimene zokuti ngati anina ndiwa Mutharika. ACB malamulo ake malamulo kale. If a public servant is showing kuti ali ndi chuma chimene
sichikufanana ndi ndalama zimene amalandira amamfufuza amamfufuza noti kumulanda noti ungofika kumulanda ngati forfeiture act no koma kumfufuza kuti amapanga business yake bank yake ili kuti ndipo ku bank kumapita chani income yanu ngati muli ndi ma business mupanga ndalama zingati ngati munthu akupanga business yake bwinobwino mwachilungamo amamusiya koma ngati business yo kandi akazake kandi anake akupanga business zikuyenda amamusiya koma ngati akuona kuti sizikuyenda amamfuza ndalama zake zochokera pati kodi is he abusing office because people think kuti corruption is just kuti iwe tusinthana ndalama izi. But abuse of office is also corruption. It's also corruption, yeah. If I use my office like Dr. Jabonda did, kuti iwe panga supply chimanga, iwe panga supply chimanga ndiwe. That's abuse of office. It's on, because that's not the way things are supposed to be done. Yes. Zaboma tidapanga ndondomeko zake. That's abuse of office. So ngati kuli abuse iwo akuzopanga solve. Unfortunately, he is in denial. That's the tragedy about this country. That's a problem. So the question is, Malawians, should we accept that? Should we? Is that the direction that we want our country to take? I don't think the question is. The answer is yes. Ngati mwango tipeza kumene mukuonerayi ndi hot current pano pa wireless yakanema ya Times. Ndine Brian Banda ndi mzanga George Kasakula. Tukambirana pano the role of people in making the change we need. We'll be back. Tichite ngati mwana madzi pang'ono. We'll be back in 60 seconds. Kalemba won the polls after scooping 2,441 votes against Benedicto Tele's 2,071 of Democrat. And I think I would like to just clarify for the benefit of the capital here. It's not necessarily we're saying that if you have chickens, you've got goats, therefore you have. Ndugu langu leo kunena kuti ine nimakunyadira nozoti mazewera ya You have a God, a big God who can do something, but you are not coming in his presence to look for much. God always go for an overflowing measure. One moment encountering with God changes the story of your life. Tili mkatikati mwa program ya the hot current timanena kuti muno ni motentha muno. Anthu kuja kuti kamauza mwana ngati unama. Muno ni motentha muno. Sawa tima kauti mwe madzi pang'ono. Matentha. And sinzona ntanda anaganiza bwanja ntanda. Hadi hot current. Antanda anaganiza bwanja. Hadi hot current. Asungani ntanda. Hadi hot current. Kuti muzitentha muno. Ngasife program eno kuti hot current. Zona. Nana noti basi ndeti muziwatcha mene. Muzithamanga magazi. Antande ati ikireka uje ka yako. Awukana kuti muziwatcha. Antande ngati mukuti wonera antande chonde muno mutentha muno. Awukana kuti muziwatcha muno. Ari muziwatcha? Kuti current izioneka kuti uloma isili hot current. Koma ndi hot idi. Hot, hot. Hot current. Ndeti manena kuti izi ni nkhani zimene anthu amazikamba. Yes. Koma mwina
sangazikambe poyera zona nde ife tangochitika mwayi kuti tili ndi television ife ndife chinkuza mawu kwaba chinkuza mawu chinkuza mawu ife ndife chongone chinkuza mawu chongonenera zimene anthu amanena izi simaopa opa chani nkhani yomwe yoona kuti tiope ndimene kuti bwerekesa Malawi chamwino ziyamakamba nsoya kuti Amalawi timapasa kwambiri ulemu atsogoleri ubaopa kuti nikanena za Mutharika na president alini polisi alini army alini intelligence akozo ni tinyi alini makadeti ali makadeti akozo ntinya zimene zimapasa kuti iwosono azitipondereza ezona kuti that's why I'm saying kuti anthu akumpoto kunzuzu kumuuza president kuti tikozokuchotsa sizingatheke ezona tsune zitheka mawa kapena nkuti it's a very tall order koma the message has been sent ndipo uthenga wakafika mpaka ku state house wakafika wakafika the media current wakafika kuti anthu akunzuzu akuti iniwe muchoke chilo for of gross negligence nepotism impunity your government is corrupt so they are not happy. It's that kind of message that the president plus the ministers, everybody must hear every day. So that as you open, they should fear the owners of power. Because the owners of power are the people. The army, Kajani, it's the army of the people. It's the police of the people. We are the ones funding the army. If they are buying guns, I'm going to starting to General Spoon, I'm going zo good food and amadziwa anso kasinja amajenda maona kasinja titi kasinja bolo ubado opcheza mtoni since the money and they know amadziwa so and our army is well disciplined. It's all disciplined. Our police are too amadziwa they know. We are the ones that have employed them. We have given them a job. We have given General Spoony a job. We pay him. That power is not his. It's the power of the people. Chibuz was a president. It's people. There's no reason why we should fear them. No, we can't fear them. And because we've feared them for the past 53 years, look what they've done to us. Look where Malawi is today. Mtsogoleri 5 years kuona chinyumba chimene wamanga. Yes. They are abusing the power. Mtsogoleri ndalama zimene amala president ndalama zimene amalandira. They are abusing the power. They are abusing their office to enrich themselves. And we have allowed them to do that because they are open. Tikalankhula atimanga atibweresera amati ndikoti intelligence maja makaleti atibweresera makaleti atilemba zosakhala bwino whatever kaya ati nibi iti pakhosi iti masulira magalimoto maini masukuru basi ife tinyamuka because and they know those things. They know what send fear into the population. Send fear into the population, you are going to subdue them. So the answer is no. Now, I still come back to that question. Amalawi, what can we do? Amalawi, first of all, Malawi, we should know. Tigamakhala, tigamaja, tigamaenda, we should know. Kuti mphamvu zili ndifeyo. After knowing that, let's exercise mphamvu zathu. Let's unite. Tugwirizane. Tinene kuti awulaula dziko lathu silikuenda bwino. And sisi kunama. We should get angry. Yes. Dziko lathu. We should get. Are we supposed to get angry? Yes. Very much angry. Dziko lathu silikuenda bwino. Sisi shugulakuya chakuti zipupu. Kugonderana pa ntchito. Ntchito opereka kwa anthu amodzi modzi. Amtundu modzi. Achigawo chimodzi. Ofoka. Ofoka. Poor leadership. Actually, that's the key problem. Utsogolera ofoka. Because utsogolera mpavu. Organize anthu onse dziko lonse. So zonse sizingachitika. What are the signs of a weak leadership? Nothing happens. Anhamangoba. Ali Mutharika atiteteza. Mtsogoleri anthu amene amugwirira ntchito azimuopa. Azimuopa because Amazon he will do the right thing. Kuopa kwake ndikupatseni chitsanzo. Yes. Ndikangolemera modabwitsa. Yes. Abwana aja andifunsa mafunso. Yes. Ndana kuti iwe kuba iwe. Yes. Andichotsa ntchito. Akufufuze. Iwe akufufuze we. Iwe akuti mbomwalanga pale amene akuba. Ikulakwa. Simanene sotu nana manga kuti akuti opposition. Mbomwalanga. Kuti sabota. Mbomwalanga pale amene akuba. That's the message that akuti nkhani ya corruption anthu angofuna kuti ipitsira bomali. Da opposition. So can we Malawians
we Malawians, including supporters of DPP party, the ones that voted for the president, can they look into the eye of the president and say, yes, it's true, our president, can they? Aye. Can they go to this country? Can they say this country is running well? So to answer my question, Malawians need to get angry. Need to get angry. Need to realize first of all, I didn't have. Tisaope. Respect ni gopa sizofanana. Respect mabasakale. Ndiyo jeni timabasa agada udutsa ife timaima dutsani umene undulemu ndipo ife sili makangana nawo apolisi kuti ayi ine ndafulumira omazoti boma ludutsa boma nda ulemu ndi fiye zosiyana ulemu ndi mantha. Respect and fear are two different words. Ulemu ndi mapati. Yes, ulemu ndi mapati. But we don't have to fear them. No, we don't have to fear President Peter Mutharika. Kuti samuze chilungamo. Because that's what people tell me, tell you, what did George Simaopa to obey Jani? It's what has made Malawi poor because of mantha. Anzatha kutuku. Anzatha kutuku go kumaiko kinako. If we travel. Timakamba ngati moseka ngati nchezero ku Rwanda. Yes. They are building a very big airport. If it wamangira anthu awo kukalonga tulimbana kuna anthu kukalonga ukana refugee camp tulimbana ko timanga kumeneko ife ndifa boma azatha akumanga ma airport anthu awo omwe ali kuno kwawo amanga ma airport atu anayiwala zoti kunali genocide anayiwala iwo panopa they are busy rebuilding their country. What can the leadership do? President Mutharika and his minders apange bwanji to show the consensus adziwe kuti not listening to the views of Malawians umazipanga dismiss kuti yayi tikunama pamene ziphuphu tikuziona pamene tribalism tikuiona pamene politics tikuiona zoyipa zina tikuziona nepotism kumene kuti yayi nzaboza ndi our opposition. It's a dangerous path. They are taking a dangerous path. Ine ndimaganiza kuti akadakhala pansi nkusinkhasinkha. Yes. Chifukwa nthawi zina munthu, yes, you need to reach that extent. Yes. Kuti takhala mboma 3 years. Yes. Tatsala ndi 2 years. Yes. Koda Malawi adzatikumbukira bwanji? Adzatikumbukira kuti linali boma limene linali lakuba. Linali boma limene linali scandalous. Linali boma limene instead of saving the people we saved ourselves. Yes. So they need to come to a point imene akhoza kulingalira kunena kuti tuyenda bwanji. But I can tell you kuti on what is happening today, who remember them for that? Yes, for the most corrupt government that we ever had, the most nepotistic government that we ever had, the most poor leadership that we ever had, because his brother Bing was also nepotistic. I'm announcing and Yaminabisa za nepotism, regionalism, change. Come at least I'm a Kawatito. At least we could come out and talk about the problem that yes. He somehow he was very firm and he would shake things up. There are examples of a minister that lost his position and prosecuted and fired because of corruption. Mr. Mao. Anapanga chugwadi Mount Soji drama za Minister of Education. No. Ndikupanga contrast two brothers. Two brothers. Wina at least zimaonekako. Ngakhala naliwa nepotistic. Ngakhala naliwa majera mpoto. Ndi zina zote. Komaso okula mtima. Anatibwerekeza. Okula mtima uthamangisa kazembe osava. Let's not kuti tipange penti kuti iyo anali president wabwino. No. Anali osava. We are comparing the two brothers. Kuti uyu ngakhala nali arrogant. Ngakhale adayambitsa izi zomalembana ntchito pa chibale choncho. Yes. Koma at least adayisetsabe. Tikozoona. Adali ndi dzito. Lilongwe anakapanga ku China. Lilongwe uisimba. Akuba katangale amathana nawo. Amathana nawo. Ndiye tikunena kuti ine ndimanena kuti we are looking in tinanena kuti mphamvu zindamutharika zothana ndi zonsezi. Nepotism, impunity, corruption. Amutharika atangoyima. Zito. Kungoyima lero. Ida president tu. Kungoyima lero. Iwo walamula a police, walamula ISCB, walamula a director of public. The buck stops with him. Yes, at his door. All the things nyasi zosezi nyasi tikazitenga nkuzika pamodzi tikazisiya pakhomba pa president. Ndinuyo amene mkhozo chosa nyasi zimene. Zona palibenso wina amene ali ndi mphamvu. And chifukwa chonena kuti he seemed not to care
nchifukwa chake anyamatawo angupita ku Wescom ali mudinayo akavutitsa kumeneko apita mabungwewa kumatenga dzindalama phwando la ziphuphu, phwando la abuse of office. Chifukwa chonena kuti anyamatawo amasuka boma ilili ndi phwando amasuka azoti a president atibakira sanena kuti zikuchitika therefore nkugwiza chito malamulo atibakira ndiye ni phwando kuna anthu alipo phwando that's why vindrama ukhala ezoona inu ngakhala na 166 million nyumba inuyo sizingatheke 166 million nyumba na anthu angati Malawi can have that money in their house if ACP ndiye wina amanena kuti ngati 166 million ili nyumba ndiye ku banki kuli zingati. Yes, ndiye anamba online anthu anamba kutumiza abanka ziti yaboza limene so manga choncho anamba kutumiza kuti akuti ati mabilioni akuti amalizi zaboza of course zibe mboni, so we can't talk about it here on national television. What we know is koma the question still remains. Yes, kuti ngati munthu a cabinet minister angasunge 166 kodi mene sima kwacha ukhananga madola iyayi makoja anali 124 million 58 ndiye madola mtima waye nding'ono nditi mapula nditi mapula komanso mabill kusebya zose pamodzi mabill anali pamwe sopano Malawi mnomo ndi anthu angati amene angakhale ndi access useka ndiweyo ndi anthu angati amene angakhale ndi access to that koma ine tupene maona ngati kuti mwina ndikulota kuti 166 million amwe amwene munthu kumaenda town dziko lomwe zona ndiye umazifusa kuti dziko lomwe lino zona 166 million nyumba mono inu muvutika ndi kachani kafira 100,000 kuti mukalipire school fees ya mwana inu so mukake pa television mukake pa television akasakula yeah koma let's look at the comparison. Yes, sabata ino mwavutika kwambiri akasakula kuti brand ulako ine uzani zenu chita mwavutika yeah ndungonena let's look at the comparison. The way we have struggled. It's a wrong comparison. You're drawing with a wrong person. Zaine mukazika pa television. Vuro nkandi yakuti amalawi tidabwepo. Ezoona tidzimuke. Ezoona zoona anduna mukakhala ndama zine nyumba ndalama zambiri. Okay. Suppose ndramazo nzabwino but are we living in a fair society? I know while others don't have even your grandchildren wina aunjike mnyumba agogo ananja iko kukanika ukula olosopo weni yosuna kapati iyo mzende nzukula uma tisokosa pano mchizulana njeko zikulana njeko ndaso sopo iwolipa kwani sima ino yano yo 300 ndiko yesu kufizi yamba yesamwana no timalize motani nkhani kumaza nkhani njosavuta. Let's do a conclusion. Nkhani njosavuta Malawi nobody is going to change this country kuma ifeyo anage nafeti na medical zo usintha dziko lino pakali pano sila chilungamo. It's not a fair society. It's not a just society. It's not a fair society. Chuma sichikuenda bwino. Distribution of wealth sichikuenda bwino. Ena they have taken advantage of the fact that they are close to the powers that we gave them. Umadzukudikira chuma mosaganizira dziko. Ndi amene angasinthe zimene zozo ndi fair Malawi. Palibe wina. Sanzo zambiri tinazo. Where people said enough is enough. This can't go on. Let's change. Ine ndimafuna ndimalize kunena kuti this country can change for the better. Yes. Anzatu ku Tanzania, ku Zambia, zikuveka, ku Rwanda, even Mozambique zikuveka after so many years in war. Zikuveka. Koma ndimafuna ndinene kuti ndikurizane nanu kunena kuti for all this nonsense to stop. Yes. The only person who can address this impunity, corruption, nepotism, zonse zimene takambirana pano, it's President Peter Mutharika. Yes. But after the man called President Peter Mutharika should stand and address us. And at young Hule, this country lacks inspiration. Inspiration, singamajogera ku parliament, they can do so much. The person that can inspire us is the president. Who can say, "Agulagulu ziruzagwiga pano zisitha zikhalabwino." It only takes one speech. Yes. It only takes one speech. Yes. Kunena kuti enough is enough. Yes. Amalawi ndava kulira kwanu. Yes. Yes. Timalizira pamene pobwana. Akuti time up. Tamaliza ndani Alessio? Alessio akuti time up. Timali kamene kondwana. Ose aliko. Timalize. Singamalize zikathe. Tamaliza.
Tikatene ndiye kuti tamaliza zonse zimene tidabwera nazo mprogram imeneyi ya The Hot Current. Tikuyamikeni kwambiri chifukwa cha support imene mukutipatsa. This is Times Television. Ndipo ife tangokhala mithenga chabe. Chinkuza mawu. Tangokhala mithenga chabe. Oh, yeah. We would love to hear from you. Here is our email address. brianbanda@bnltimes.com. Kufikira sabata ya mawa. Pamene tidzabwerenso ndi mutu wina. Tingoti mwakomanonse and goodbye from Blantyre.